Stellen Sie sich das vor, ein Landschaft, weiss Gebleit wie Nochen, wo Verdrate Metalskelett aus Rissiger Erde emporigen, wo tot Baume als Wachter über ein gestersten Mauern stehen, wo die Luft selbst nach Sauls Erinnerung schmeckt. Das ist Villa Epecuén Hut, 600 Kilometer südwestlich von Buenos Aires, wo die Ruinen einer ganzen Zivilisation aus zurückweichenden Wassern auftauchen wie ein Ertrunkens Atlantis, das langsam sein Geheimnis ausatmet. Gebäude zerbröckeln unter Krussen aus kristallisiertem Salz. Veresteht Beckestel Regen aus Trümmern wie Rippen durch verwessenes Fleisch. Treppen führen ins Nix, ihr Ziel von Zeit Salzwasser verschlungen. Der Wind hielt durch leer Fenstermen tragt mit sich das Flüstern von 1500 verschwundenen Leben, das Echo von Wohlstand, der zu Staub word, den bitteren Geschmack von Urgies, ertränkt in seinem eigenen Übermaß. 25.000 Touristen besuchen dies Ruinen nun jahrlich, die gleich Ansel, die einst Heierströmt für Heilung Luxus. Aber was es Hut finden, ist nicht Wiederherstellung, sondern Offenbarung. Welchen Dunklen Pakt schloss dieser Ort mit dem Urgies? Welch Hybris verwandelt das Paradies in Fegefeuer? Was flüstert dies Geisterstadt über den Preis, den wir sahen, wenn wir uns hier Traum auf in stabilem Grund errichten, wenn wir ganz Welten auf Fundamenten konstruieren, von denen wir tief in unseren Seelen wissen, dass sie unmöglich halten können, die Geschichte beginnt nicht mit der Katastrophe, sondern mit Verheißung, mit jener Art funkelnder Vision, die menschlichen Urgies immer vorangetrieben hat, die Leers Land in Vermigen verwandelt, die Prophet sieht, wo dir nur wild nie sehen. Im frühen 20. Jahrhundert, lang vor der Flut, vor den Ruinen, vor der Salzverkrusten still, die diesen Ort Hut definiert, gab es Wasser. Lego Epecuén, Salzi in den Pampas Graslandschaften der Provinz Buenos Aires, wo den indigenen Völkern seit Jahrhunderten bekannt, hat sich Zeremonien, Heilungen, Verständnisses vom Land gesehen, das Karten Eigentum Circunden unternehmerischen Planen vorausging. Ein Lokal Legend behauptet, der sie aus den Tronen eines großen Häuptlings gebern, gesalzen von seinem Kummer über ein Verloren Liebe, sein Schmerz so tief, dass ein Becken in die Erdegrub mit Wasser fühlt, das Salziger war als der Ozean. Ob Poesie oder Wahrheit, ob Mythos oder Erinnerung, der sie besaß außergewöhnliche Eigenschaften, die von Skeptikern Wedger Abjeten nach Wegerklart worden konnten. Sein mineralreichen Wasser enthielten Konzentrationen von Natriumcarbonat, Magnesium, Calcium anderen Elementen, die mit dem Toten Meer konkurrierten, die das Wasser unmöglich diet, unmöglich schwimmfähig, unmöglich heilen machten. Indigene Gemeinschaften hatten sein therapeutisches Potenzial längst erkannt, beten in seinen Salzigen Tiefen, Leiden zu behandeln, von Arbeit seit Erstschaft Körper zu beruhigen, Linderung zu finden, die konventionelle Medizin nicht bieten konnte, aber Heilens Wasser alien bot kein Imperium. Roh natürlich Ressourcen, egal wie bemerkenswert, befordern Transformation in Kapital, befordern die Intervention von Vision Marketing jener besonderen Art unternehmerischen Hungers, der Argentiniens sogenanntes, Golden Zeitalter, kennzeichnet, Jean Era, als das Land zu den reichsten der Welt gehört, als Buenos Aires sich als das, Paris Südamerikas, stilisiert. Als alles möglich skien Wohlstand unvermeidlich dauerhaft erstehen. De tritt ein Englischer Entwickler auf, dessen Name Weichen von der Geschichte verschluckt wird, von Zeit Flut der allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber jenen, deren Plan letztendlichkeiten, dessen Ambitionen aber nicht klein waren, dessen Vision großartig war, dessen Verständnis menschlicher Sehnsucht scharfsinnig war. In den frühen 1920er Jahren sichert sich dieser namenlos. Engländer ein Pakt de Landes rund Lego Epecuén, zalt auch immer Eigentum Beansprucht, navigiert welch Bürokratie auch immer existiert, positioniert sich, dies Abgelegen der Pampas in etwas zu verwandeln, das ernsthaft Reichtümer generieren konnte. Verstand etwas Fundamentals über Geld Verlangen, über die Ökonomie der Hoffnung,
Menschen wurden groß Entfernungen zurücklegen und betrachtlich some men sollen für das Versprechen von Transformation, für die Möglichkeit, anders, besser, gesünder Versionen ihrer selbst zu werden. Die Wasser, entschieder mit der Guigkeit aller großen Promotoren, wurden Argentiniens führens therapeutisches Reiseziel werden, ein Ort, der im gleichen Atemzug mit europäischen Kurorten genannt wird, ein Ort, wo die Wohlhabenden nicht als Besucher, sondern als Pilger kommen werden, die Wundersuchen. Sein Behauptungen zu legitimieren, Volksweiten Marktfähige Wissenschaft zu verwandeln, stellt italienische Wissenschaftler ein, die Zusammensetzung des Untersuchen und seine heilenden Eigenschaften in einer Sprache dokumentieren sollten, die Gebeldiet, skeptisch, wohlhabend davon überzeugen wird, dass dies nicht bloßer Aberglaube war, sondern echt Medizin. Ihr Bericht waren günstig, klinisch bestätigend, was indigenes Wissen seit Generationen kannte, dem aber die institutionelle Autorität fällt, es zu monetarisieren. Das Wasser konnte Ruma behandeln, gene Leiden alternder Körper und manueller Arbeit. Es konnte Haderkrankungen behandeln, gene sichtbaren Marker von Krankheit, die Betroffenen von der hofflichen Gesellschaft isolierten. Es konnte sogar, segurierten die Bericht mit vorsichtiger Absicherung, die Raum für Hoffnung und rechtlich Haftung ließ, bei der Behandlung von Diabetes helfen, jener mysteriosen Krankheit, die zunehmend häufiger wird, als sich Erinnerung und Lebensstil änderten. Hier war Medizin gelernt als Freizeit, Profit verpackt in die Sprache des Wohlbefindens, Ausbildung gekleidet in die Roben der Heilung. Das Marketing war brillant, while es teilweise war, while das Wasser tatsächlich echt Eigenschaften besaß, while Menschen, die in Lego Epecuén baden, sich oft besser fühlten, sei es durch die Mineralien oder den Placebo-Effekt oder einfach die Erleichterung. Ihrem gewöhnlichen Leben für einige Tage Ruhe neben stillem Wasser unter endlosem Himmel zu entkommen. 1921 wird Villa Epecuén offiziell im Ostufer des Sees gegründet, erhielt einen Namen, erhielt Struktur, erhielt die Administrative Realität, die Leersland in einen Ort auf Karten verwandelt. Der Name selbst war strategisch, evocativ, erhielt ein Verbindung zur indigenen Legend aufrecht, während etwas Neues, etwas modern signalisiert, etwas, das dem Versprechen des 20. Jahrhunderts von Fortschritt und Wohlstand gehört. Die Vision war von Anfang an ehrgeizig, dies Abgelegen echter Pampas in Argentiniens Entwert auf europäisch Kurort zu verwandeln, einen Ort, wo die Wohlhabenden von Buenos Aires statischem Druck entkommen und sich in Highland Wasser unter Himmeln eintauchen konnten, die von industriellem Rauch unberührt waren, einen Ort, wo die Mittelschichten den Extrabenkenten zu besuchen. Jahrelang sparen konnten, es sich zu leisten, ihren Freunden mit Stolz davon erzählen konnten. Die Lage war strategisch perfekt. Weitgenig von der Hauptstadt entfernt, sich wie echt Fluchten zuffelen, wie ein ganz ander Welt, aber notgenig für Wochenbesuch, für Kaiserlaub, die nicht den Aufwand und das Engagement internationaler Reisen erforderten. Innerhalb eines Jahres verben die in Bahnhof Villa Epecuén mit Buenos Aires, macht die Reise zugänglich für die Ober- und Mittelschichten, die sich solche Genuss leisten konnten, die Freizeit hatten, Tage damit zu verbringen, in Salzwasser zu baden, die das verfügbare Einkommen hatten, für Hotels und Behandlungen und die aufwendige Vorstellung vornehmen Kurtelben zu bezahlen. Die Stadt welches mit bemerkenswerter Geschwindigkeit, mit der Art explosiver Entwicklung, die Geschichte, wenn Kapitalgelegenheit identifiziert und eilt, sie ausnutzen, beaver konkurrenten Einkommen. Hotelsprossen entlang der Küste, ihr Balkon mit Blick auf die glitzernd white von Salzwasser, das gleichzeitig Niederwunder und ökonomisch Maschine war. Pensionen und Herbergen vermehrten sich, die zunehmend Flut von Besuchern unterzubringen, die Jede Sommersaison einkommen, ihr sollen Jahr für Jahr entschwellend, als sich die Nachricht über Villa Epecuéns Highland Eigenschaften verbreitet, als Zeugnis circulierten, als die Stadt sich als legitimes Reiseziel etabliert statt als spekulative Unternehmung.
Restaurants Erschenen, aufwendig Mahlzeiten für Gast zu servieren, die gleiche Qualität erwarteten, die sie in Buenos Aires genossen. Gesellschaft öffneten, die Souvenirs Notwendigkeiten, Luxusgüter verkauften. Unterhaltungsort boten abendlich Abendungen für Besucher, die ihr Tage in therapeutischen Wassern verbracht hatten, aber nach Einbruch der Dunkelheit immer nach Amusement erwarteten. Die Stadt war nicht nur eine Sammlung von Gebäuden, sondern eine ganz Infrastruktur, die den einzigen Zweck hierum entworfen war, wohlstand aus Touristen zu extrahieren, während man sie verwandt, gehielt, transformiert fühlen ließ. In den 1940er Jahren hat sich Villa Epecuén als bedeutende Präsenz in Argentiniens Tourismuswirtschaft etabliert. Nicht mehr eine spekulative Unternehmung, sondern ein bewahrter Erfolg. In den 1960er Jahren floriert es wahrhaft, expandiert über seine sprunglichen Grenzen hinaus, entwickelt Nachbarschaften für permanente Bewohner, schafft die Strukturen gewöhnlichen Lebens neben dem außergewöhnlichen Gesellschaft, Heilung zu verkaufen. In den 1970er Jahren, auf seinem absoluten Hochpunkt, in dem Moment, als am dauerhaftesten, am erfolgreichsten, am sichersten in seinem Wohlstand erschien, konnte die Stadt 5000 Besucher gleichzeitig unterbringen, mit inoffiziellen Unterkünften in Privathäusern und improvisierten Räumen, die Gesamtkapazität auf 7000 erhöhten. Die permanente Bevölkerung erreicht 1500 Bewohner, gewöhnlich arbeitende Menschen, deren Lebensunterhalt vollständig von dem nie in den Strom von Touristen abhing, die Heilenden Wasser setzten, deren Gesamtexistenz sich darum dreht, anderen zu dienen, deren Zukunft gegen die einem verpfändet war, dass die Touristen immer kommen würden, dass der Wohlstand unbegrenzt weitergehen wird, dass sich nichts Fundamentals ändern wird, wie war es, die Stadt in ihrem goldenen Zeitalter, in jenen Jahren, alles möglich und dauerhaft skiën. Fotografien aus den 1970er Jahren zeigen einen beletten Seebadeort, Oberfult Strand, wo Familien sich versammelten, Kinder im Seiten, unmöglich Schwimmverhalten Salzwasser planschten, das sie hielt wie unsichtbar Hand, Eltern von Ufer aus mit der entspannten Zufriedenheit eines verbrachten Urlaubs zusammen. Der Mineralgehalt war so hoch, dass Schwimmer sich zurücklehnen und Mojitos treiben konnten, Zeitungen lesen, während das Wasser sie trug, das surreal Bild von Menschen schaffend, die auf nichts ruhten, zwischen Wasser und Himmel schwebten, Erwartungen trotzdem, wie sich Körper in Flüssigkeit verhalten sollten. Hotels beworben therapeutisch Schlammbäder, wo Gunner sich mit mineralreichem Sediment vom Seeboden bedeckten, sich in den Figuren verwandelten, die in der Sonne backten, Beaver sie sich in Salzwasser reinigten. Sie beworben Salzwasserbecken für Gene, die heilenden Eigenschaften und die Unvorhersehbarkeit des Sees selbst wollten. Sie boten Behandlungen an, die modern Medizin mit alter Praxis kombinierten, brachten Arzt und Krankenschwestern, klinische Expertise auf therapeutisch Wasser anzuwenden, schufen einen hybriden Ansatz, der Soul Skeptiker als auch glaubig zufriedenstellt, die Stadt sich 280 Gesellschaft auf ihrem Hochpunkt. Ein bemerkenswert Zoll für eine permanente Bevölkerung von 1500, was den massiven saisonalen Zustrom widerspiegelt, der die Wirtschaft antrieb. Es gab Kaufhäuser, gefüllt mit Waren aus Buenos Aires, die sicherten, dass Besucher nicht auf statische Nämlichkeiten für landliche Heilung verzichten müssen. Es gab Kinos, die neuesten Filme zeigten, abendliche Unterhaltung nach langen Tagen in Wasser und Sonne boten. Es gab einen Schlachthof, frisches Fleisch zu liefern, eine Notwendigkeit angesichts der abgelegenen Lage und der Anzahl der Münder, die waren der Hochsaison zu futtern waren. Es gab Schulen für die Kinder permanenter Bewohner, Kinder, die in einer Stadt aufwachsen, die sich mit den Jahreszeiten dramatisch verwandelt, die manchmal intim und manchmal überwältigt war, die Soul Heimat als auch Arbeitsplatz war. Es gab einen Friedhof im Stadtrand, wo die Gründungsfamilien der Stadt begraben wurden, wo sich die Gräber Generation für Generation Hofen, Schichten von Geschichte schufen, bewiesen, dass Menschen hier echt Leben aufgebaut hatten, das Land mit ihren Toten ebenso markiert hatten wie mit ihrer Arbeit.
Es gab Bars, wo Arbeiter nach Schichten tranken, die Erschöpfung der Dienens en Sprechvoller Touristen abwaschen, Solidarität in Gedelten Beschwerden und Witzen van den, die nur sie verstehen worden. Es gab Kirchen, wo sie betäten, Bedeutung und Trost in Ritualen such ten, die Alter waren als die Stadt, Alter als die Kurindustrie, Alter als die Idee von Heilenden Wassern als waren, die verkauft worden sollten. Es gab Parks, wo junge Leute flirteten und Altier Menschen trachten und Kinder spielten, die nix mit Tourismus oder Ökonomie oder der aufwendigen Vorstellung der Kurtelben zu tun hatten. Es gab Hauser, wo Familien stritten und sich versenten und feierten und trauerten, wo die gewöhnlichen Dramen menschlicher Existenz sich hinter gesglassenen Touren entfalteten, unsichtbar für die Touristen, die nur die angenehmen Fassaden sehen, die lächelnden Servicekraft, die sorgfältig gepflegte Illusion, das Villa Epecuén alien zu ihrem Nutzen und Vergnügen existiert. Aber unter dem Wohlstand, unter den fröhlichen Tourismusbroschüren und den Zeugnissen über wundersame Heilungen und den Fotografien glücklicher Familien, die in unmöglichem Wasser trieben, existiert ein andere Realität, die wenig anerkannten und noch weniger dokumentierten. Die Arbeiter, die Villa Epecuén funktionieren ließen, die Zimmermädchen, die Hotelzimmer reinigten und waschwechselten und Badezimmer schrubbten, die von Fremden benutzt wurden, die Koch, die aufwendig Mahlzeiten in Überhitzen Kuchen zubereiteten, waren wohlhabend Gast sich über geringfügig unvollkommenheiten beschwerden, die Hausmeister, die Strand pflegten und Moll aufheben und sicherstellten, dass die Uferpromenade malerisch blieb, die Mechaniker, die alte Fahrzeuge mit improvisierten Tielen und Entschlossenheit im Laufen hielten, dies Menschen letten prekär leben, völlig abhängig vom saisonalen Tourismus. Als der Sommer in dit und die Besucher aus Buenos Aires zu ihren comfortablen städtischen Leben zurückkehrten, was Geske mit Jenen, deren Gesamtexistenz sich darum dreht, ihnen zu dienen. Die Hotels reduzierten Personal auf Minimalbesetzen. Die Restaurants schlossen oder operierten mit begrenzten Menüs. Die Gesellschaft verschlossen ihr Fenster. Die Stadt zog sich in sich selbst zurück, wartet auf die Nachtsaison, hofft, dass sie kommen wird, betet, dass die Touristen zurückkehren werden, der Wohlstand, der Waren der Hochsaison durch Villa Epecuén floss, die betrachtlichen Summen, die für Zimmer und Behandlungen und Mahlzeiten und Unterhaltung bezahlt wurden, akkumuliert nicht lokal in irgendeiner bedeutsamen Weise. Floss hinaus, Zurich zu Investoren in Buenos Aires, die Hotels besaßen, zu nationalen Ketten, die mehrere Immobilien betrieben, zu Entwicklern, die Profit extrahierten, während sie das Minimum reinvestierten, das notwendig war, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die permanenten Bewohner kämen über die Runden, sicherlich. Einige hatten bescheidenen Wohlstand, eröffneten erfolgreich Gesellschaft, die soll Touristen als auch einheimisch bedienten, akkumulierten genig, ihr Kinder zu bilden, comfortable Häuser zu bauen, ein Version von Mittelschichtstabilität zu erreichen. Aber sie bauten ihr Zukunft auf fundamental instabilem Grund, und nicht nur metaphorisch, nicht nur in dem Sinn, dass aller wirtschaftlich Wohlstand verletzlich ist für Verschiebungen in Geschmack und Glück, sondern buchstäblich, physisch, auf die konkretest möglich Weise, der sie selbst verändert sich, hat sich seit Jahren verändert, auf Weisen, die jeder, der aufmerksam war, nicht überschen konnte, die aber die meisten Menschen zu ignorieren wollten, weil die Anerkennung der Veränderung schwierig entschiedenen und Tour-Interventionen erfordert hat. Unbemerkt von den meisten Besuchern, die für Wochen kämen und nur angenehmes Wasser und Highland-Eigenschaften sehen, unmarkiert von den Vorderen der Stadt, die jeden Anreas hatten, Problem zu lösen, die den Tourismus entmutigen konnten, welches Lego Epecuén. Ein langfristiges Wettermuster hat den umgebenden Hugeln jahrelang waren der 1970er und frühen 1980er Jahr weit mehr Niederschlag als üblich gebracht, Thiel Naderlicher Klimavariationen, die auf Zeitskalen operieren, die langer sind, als das menschlich Gedächtnis typischerweise bewahrt. Der See, der keinen Naderlichen Abfluss hat,
keinen Fluss, Überschüssiges Wasser abzuleiten, konnte sich nur ausdehnen. Wasserstand stiegen incremental, Saison für Saison, Zentimeter für Zentimeter, ein Zeitluppenkreis, die sich zu allmählich entfaltet, sofortigen Alarm ausgelösen. Ingenieur bemerkten es. Lockel beamt bemerkten es. Jetter, der seit Argentiniens in Villa Epecuén Gillette hat, bemerkt, dass die Strand, und die Sie sich aus Kindheit erinnern, nun unter Wasser waren, dass die Wasserlinie weiter nach oben kroch, dass sich der See anders verhielt, als es in Lebenszeit geten hat dat es gab Diskussionen über die Verstärkung des Dikes, der die Stadt schützt, über die Verbesserung der Entwasserung, über den Bau neuer Infrastruktur, die Expansion des Sees zu managen, über all die Touren, Schwierigkeiten. Interventionen, die Villa Epecuéns Zukunft bewahren konnten. Aber das waren Vorschläge, die beträchtliche Investitionen erforderten, Kapital, das sonst Profit generieren konnte, das Opfer kurzfristiger Renditen für langfristige Sicherheit erforderten. Die Villa Epecuéns Erfolg hat ein gefahrlich Selbstzufriedenheit gesuchtet, die Art magischen Denkens, die Wohlstand immer ermutigt. Die Stadt hat 6 Jahrzehnte überlebt. Sicherlich wird ein weiters Überleben. Die Wasser waren immer sanft gewesen, waren immer handhaber gewesen, waren immer die Kell von Wohlstand statt Bedrohung gewesen. Waren beträchtliches Kapital umleiten, ein Problem anzugen, das theoretisch, entfernt, durch Hoffnung die Lunang die einem Handhaber skien, das Katastrophe immer jemand anderem Bergendwo anders passiert, niemals hier, niemals uns, die 1980er Jahr kamen wirtschaftlichen Turbulenzen über Argentinien, Erschütterungen, die Aufmerksamkeit von lokalen Sorgen ablenkten, die den steigenden See trivial im Vergleich zu nationalen Krisen erscheinen ließen. Das Land trat aus der Militärdiktatur hervor, rang den Nachwirkungen des schmutzigen Kriegs, verarbeitet Trauma auf massivem Maßstab. Es navigiert politische Instabilität, als die Demokratie und stabil Institutionen zu Unterstützung zurückkehrt. Es bekämpft Hyperinflation, die Ersparnis zerstört die langfristige Planung unmöglich macht, die ein Atmosphäre permanenter Kreis schafft, wo jeder sich auf unmittelbares Überleben konzentriert statt auf zukünftige Risiken. Villa Epecuén funktioniert noch, zog nach Touristinnen, aber der Glanz des goldenen Zeitalters hat begonnen zu verblassen. Wartung wird aufgeschoben, while mittelknapp waren die Prioritäten sich verschoben hatten. Infrastruktur altert ohne Ersatz, while investieren in die Zukunft tort skien, wenn die Gegenwart so unsicher war. Der See stieg weiter, schwapt jeds Jahr höher in die Strand, aber die skien ein geringfügig Sorg im Vergleich zu breiteren nationalen Krisen, ein Problem, das warten konnte, das sich irgendwie von selbst losen wird, das sicher nicht so ernst war, wie Pessimisten behaupteten. Bis November 1985 war Lego Epecuén significant über seine historischen Grenzen hinaus angeschwollen, hat sich auf Dimensionen ausgedehnt, die in aufgezeichneter Geschichte Beispielos waren, testet die Grenzen der Infrastruktur, die entworfen wird, in zu enthalten. Der Erdem Dike, die Villa Epecuén schützten, standen unter zunehmendem Druck, hielten Millionen Tonnen Hypersalines Wasser zurück, waren über ihr Designspezifikationen hinaus belastet, unzureichend gewordet, auf Weisen verletzlich, die Experten verstanden, die aber niemand macht zu handeln bereit zu sein skien anzugen. Die Stadt trat in ihr Sommersaison berichtet sich auf den Zustrom von Touristen vor, der die Gewinn de Jahres bringen wird, konzentriert sich auf das unmittelbare Geschaft der Gastfreundschaft statt auf die abstrakt Möglichkeit der Katastrophe, dann kam der 6. November 1985. Ein seltens Wetter Reines, ein Sech, traf den CMIT der Kraft von Naturphänomenen, die sich nicht menschlich Plan oder Gebiet kümmern. Ein Sech ist ein stehend Welli in einem geschlossenen Wasserkörper, verursacht durch atmosphärisch Druckänderungen, stark Wind oder seismische Aktivität, ein Phänomen, das stilles Wasser in ein Anschwellens Monster verwandelt. Das Wasser in Lego Epecuén, bereits auf historischen Hochstanden, bereits gegen sein beschränkungen druckend, brandet plötzlich.
Die Welle, massiv und unerbittlich, getrieben von Crofton Gensites menschlicher Kontrolle, krog die mit dem akkumulierten Gewicht de gesamten Sees dahinter in den Erdem. Der Dam, schlecht gewordet, unzureichend verstärkt, gebot für Bedingungen, die nicht mehr existierten, gebot mit der Annahme, dass der See sich verhalten wird, wie es immer getan hat, konnte nicht halten. Brach. Die Erdstruktur, die so solid, so dauerhaft, so zuverlässig Gestionen hat, sehr viel einfach, desintegriert unter Druck, dem standzuhalten nie entworfen wird, Wasser ergoss sich durch die Breche, ein Braunwand aus Salzwasser, die auf Villa Epecuén zurast, die akkumulierten Mineralien des Sees mit sich tragend, das Gewicht all jener jar steigenden Wassers tragend, den Preis all jener aufgeschoben Wartung und verligneten Risikos tragend. Das Wasser brandiert auf den Dijk zu, der Villa Epecuéns Letztverteidigung war, die Letztbarriere zwischen der Stadt und dem See, die Struktur, von der Jetter angenommen hat, wird unbegrenzt schützen. Der Dijk, entworfen, solcher Kraft standzuhalten, vergestelt, den gesamten See zurückhalten zu müssen, brach innerhalb von Stunden zusammen. Das Wasser fand schwach, jeden schlecht verdickten Abschnitt, jeden Konstruktionsfehler und Nuts des alle gleichzeitig Überwaltheit die Struktur nicht allmählich, sondern in einer katastrophalen Cascade de Versagens, die Flut, die folgt, war nicht plötzlich Apokalypse, nicht die dramatische Überflutung von Filmkatastrophen, was sich alles in Minuten ändert. War langsames Verhängnis, was in vielerlei Hinsicht schlimmer war, psychologisch verheerender war, Menschen Zeit gab, Zuzusen, wie alles, was aufgebaut hatten, langsam verschwand, ohne stoppen zu können. Das Wasser stieg progressiv, wir fuss in den ersten Tagen, dann höher, dann noch höher, vorerkend mit der unerbittlichen Geduld von Niederkraften, mit denen nicht verhandelt, die nicht versichert oder durch menschlichen Willen umgeleitet werden können. 1500 Bewohner hatten Zeit zu evakuieren, sammelten, was tragen konnten, treffen verzweifelt entschieden darüber, was zu retten und was aufzugsben war, sehen von hoherem Boden aus zu, wie das Salzwasser ihr Hauser, ihr Gesellschaft, ihr Gesamtlebensweise verschlang. Die Flut war gründlich aber allmählich, gab ihnen Zeit, mit ihrem Leben zu entkommen, aber nicht Zeit, irgendetwas substanziell zu retten, nicht die Mobile, die seit Generationen in Familien gewesen waren, nicht die Fotografien, die ihr Geschichten dokumentierten, nicht die Gesellschaft, die aus dem Nix aufgebaut hatten, nicht die Strukturen, die ihr Arbeit und Traum verkörperten. Sie sehen zu, wie das Wasser vertage, dan wochen, dan Monat stieg, standen auf Hügeln und Dachern und. Jeder Erhebung, die finden konnten, wurden zwischen der systematischen Auslöschung ihrer Welt. Zuerst überfluteten die Straßen, Wasser floss vertraut weg entlang, die tausendmal waren. Dann verschwanden die ersten Stockwerk, Wasser stiegen wanden hoch, trat durch Türen und Fenster ein, füllt Raum, wo Leben gelebt hatten. Dann verschwanden zweit Stockwerk, dann Docker, dann blieben nur die höchsten Strukturen sichtbar, in Zellen in einem sich ausdehnenden Meer, bis schließlich auch dies verschwanden und Villa Epecuén nur unter Wasser existiert, nur in Erinnerung, nur als Wand, die niemals vollständig heilen wird. Bis 1993, 8 Jahr nach der anfänglichen Flut, lag Villa Epecuén unter den Metern, 33 Fuss, Salzwasser. Die Gesamtstadt, alles, was über 6 Jahren gebaut hatten, jede Struktur, die ihr Leben und Lebensunterhalt beherbergt hat, war unter einer graugrünen Oberfläche untergetaucht, die sich bis zum Horizont erstreckt, die Himmel und Wolken reflektiert, die keine Entdeutung der trunken Welt darunter gab, das Gewicht des Wassers tat schrecklich dinge, folgt Schatten zu, der weit über bloß Untertauchung hinausging. Salzwasser ist corrosiv auf Wesen, wie Süßwasser es nicht ist, greift Materialien, die Süßwasser einfach sadigen wird. Die Mineralien, die einst Touristen zur Heilung in Gesigen hatten, wurden nun Agenten der Zerstörung, chemisch Waffen,
die alles angriffen, was sie berührten. Holzstrukturen lassen sich auf, Holzfassern brachen unter dem Angriff von Sols und Wasser und Zeit zusammen, kollabierten in sich selbst, wurden unerkennbar. Metal korrodiert spektakular, Rostbreitet sich wie Krebs aus, fast durch Stahl und Eisen, verwandelt solide Objekten fragile Hullen, die beim geringsten Druck zerbrachen. Betten Riss und zerbrochelt, das Wasser fan jede Schwäche, jede Lufttasch, jede Unvollkommenheit im Mischen, nutzt sie alle aus, reduziert angeblich Dauerhaftigkeit zu Schutt. Farb schalt sich in großen Bahnen ab, legt nach die Wanda weiterem Angriff aus, schaff abstrakt Muster der Zerstörung. Fenster zerbrachen unter Druck, Glas, das Ansichten von sie und Himmel und taglichem Leben geräumt hat, explodiert nach innen, fugt ben den Trümmern hinzu, die sich auf Boden akkumulierten, die niemand mehr betrat, Docker kollabierten unter dem Gewicht des Wassers oben und der Verschlechterung der Tragstrukturen unten, schuffen gesagt Silhouetten, die als Markierungen für Gebäude dienten, deren Funktionen nicht mehr identifizierbar waren. Baume starben, ihr Wurzeln vergiftet durch Salzkonzentrationen, die kein Pflanz überleben konnte, ihr Stamm wurden gebleicht Monumenti eines Waldes, der nicht mehr existiert, stehend Liken, die für Jahrzehntaufrecht bleiben wurden, Zugnis für das, was Gusen war. Das Wasser bewahrt nix und zerstört alles, langsam, unerbittlich, Jahr für Jahr, arbeitet mit der unendlichen Geduld näderlicher Prozess, die auf ihren eigenen Zeitplänen und Rücksicht auf menschliche Dringlichkeit oder Trau operieren, für ein Vierteljahrhundert hort Villa Epecuén auf, über der Wasserlinie zu existieren. Es wird eine Erinnerung, ein Tragödie, ein Warnen Geschichte, geflüstert im Nahen Karu, wohin einige evakuiert geflohen waren, wo sie versuchten, Leben aus dem Nix wieder aufzubauen, wo sie das Trauma trugen, ihr Gesamtwelt in Zeitlupe trinken zu sehen, machtlos zu sehen, es zu stoppen, mit schrecklicher Klarheit zu verstehen, das alles, was sie für dauerhaft angenommen hatten, die ganz Zeittemper gewesen war. Die 1500 himmlischen Bewohner zerstritten sich über Argentinien, fanden Arbeit, wo sie konnten, nahmen welche Jobs auch immer verfügbar waren, fingen im mittleren Alter oder Alter von Vornen, boten aus nix wieder auf mit dem Wissen, das nix, was sie wieder aufboten, jemals ersetzen word, was sie verloren hatten. Sie trugen die Erinnerung in Villa Epecuén mit sich, berzelten ihren Kindern und Enkelkindern über die Stadt, die Trank, versuchten zu erklären, wie es sich anfühlt, nicht nur ein Haus zu verlieren, sondern eine Gesamtgemeinschaft, ein Gesamtlebensweise, in einer Katastrophe, die hat verhindert worden können mit besserer Planung, besserer Wartung, besseren Prioritäten, aber Wasser, wie Urges, wie menschliches Glück, ist nicht statisch, bleibt nicht für immer in einer Konfiguration. Die gleichen Wettermuster, die Villa Epecuén überflutet hatten, kehrten sich schließlich Thiel der gleichen näderlichen Zyklen, die Flut überhaupt erst geschaffen hatten. Trockenere Jahreszeiten kamen in. Niederschlag nahm ab. Lego Epecuén begann zurückzuweichen, zuerst langsam, dann schneller, kehrt den Prozess dessen Vollendung Jahr gebracht hat. 2009, nach 25 Jahren der Untertauchung, nachdem ein ganz Generation vergangen war, Villa Epecuén über Wasser gesehen zu haben, begannen die Ruinen aufzutauchen. Zuerst die hochsten Strukturen, ihr oberen Stockwerkerschenen wie in Selm, seltsame Formationen, die aus dem Wasser aufstiegen, Zweckkunkler verjetten, der die Stadt vorher nicht gekannt hat. Dann wurden Docker sichtbar, Wanda tauchten auf, Straßenerschenen wieder, das Layout der Stadt wird wieder erkennbar, obwohl alles an ihr fundamental transformiert wordens war. Die Stadt, die ertrunken war, mit aus, offenbart, was das Wasser getten hat, seit den Preis eines Vierteljahrhunderts unter Wasser, was auftaucht, war jenseits von war ten heimsichend, jenseits der künstlerischen Darstellung von Apokalypse, jenseits der Fähigkeit der Vorstellungskraft, es vollständig zu antizipieren. Ein Landschaft wiedergegeben in Weiß und Grau und gedämpften Brontenen,
Jede Oberfläche verkrustet mit kristallisiertem Salz, alles bedeckt mit Mineralbladringen, die außerirdisch Texturen schaffen, die das Vertraut unerkennbar machten. Gebäude standen teilweise kollabiert, ihr Wanda nach außen gebigen durch Jar von Wasserdruck, ihr Strukturen kompromittiert, ihr Integrität zerstört, existierend in Zustanden suspendierter Einsters, wo Schwerkraft bereit skien zu vervollständigen, was Wasser begonnen hat. Metallobjekt waren jenseits der Erkennung transformiert wordens. Autos, Landwirtschaftlich Gerät, Industriemaschinen, die Werkzeuge und Fahrzeuge, die das tägliche Leben erleichtert hatten, waren zu Rostskulpturen geworden, abstrakten Formen, die ihre ursprünglichen Zweck segurierten und sie klar zu offenbaren, archäologischen Artefakten aus einer Zivilisation, die erst vor Jahrzehnten gedient hat, Baume standen wallig kall. Jeds Blatt und Jeden Zweig abgestrieft, ließen nur weiss skeletartig Stamm und Glieder zurück, die in Richtung leeren Himmels. In Haltungen reichten, die Qual segurierten, die Aussehen wie permanentes Schrien, die Geisterwalder schufen, wo Walder tatsächlich gestanden hatten. Das Layout der Stadt war immer noch von oben sichtbar, Straßen folgten immer noch ihren ursprünglichen Wegen, die Logik der Stadtplanung war immer noch offensichtlich, aber alles andere war fundamental verändert wordens, transformiert von lebender Stadt in Totes Monument, von funktionierender Gemeinschaft in archäologisk Stadt, von Heimat in Ruin. 2009, als die Ruinen auftauchten, traf man eine Entscheidung, die jedem, der in Kanti, in Twitter zutiefst bugend oder wallig verrucht. Erstchen. Pablo Novak wurde 1930 in Villa Epecuén geboren, hat den großen Teil seines Lebens dort gelebt, hat das Goldene Zeitalter der Stadt erlebt, hat es gekannt, als lebendig und wohlhabend und Wahlversprechen war. Hat Trinken miterlet, war 1985 mit allen anderen evakuiert wordens, hat 25 Jahre damit verbracht, anderswo zu leben, Leben in einem anderen Ort aufzubauen, zu akzeptieren, das Villa Epecuén für immer verschwunden war. War 79 Jahre alt, als die Ruinen aus den zurückweichenden Wassern auftauchten, alter Mann nach jedem Maßstab, Alter, in dem die meisten Menschen Komfort und Sicherheit suchen statt Abenteuer und Hart. Aber Pablo Novak traf eine Entscheidung, die seine Familie und Bekannten verblüfft, die jede konventionelle Weisheit über Altern und Sicherheit und vernünftiges Verhalten abzulehnen skien. Zog Zurich. Kehrt nach Villa Epecuén Zurich, oder vielmehr zu den Salzverkrusten Ruinen dessen. Wo Villa Epecuén gewesen war, und erbaut gerade genig Struktur wieder auf, zu Überleben. Sammelt Materialien aus den Ruinen, konstruiert einen kleinen Unterschlupf, etabliert einen Raum, wo leben konnte, wenn Leben locker genig definiert wird, Existenz in Isolation unter Ruinen mit minimalen Ressourcen und Gemeinschaft einzuschließen. Wird Villa Epecuéns alieniger Bewohner, die einzige Person, die in einer für Tausend gebauten Stadt lebt, der einsamste Mann in Argentinien, vielleicht der einsamste Mann überall die lebt dort unter den Ruinen, pflegt einen Holzofen, der warm und Kochführer liefert, sucht einen kleinen Garten in Erde, der Mussament salzt, in dem frisches Wasser schleppt und das Salz durch Wiederholz einweichen und abfließen auslaugt, arbeitsintensiver Prozess, der klein Ertrich. Bracht, aber Zweck und Nahrung und Verbindung zur Erde gab. Begrüßt die ten neugierige Besitzer, die begannen anzukommen, die apokalyptische Landschaft zu fotografieren, beantwortet ihr Fragen mit der Geduld von jemandem, der entschieden hat, das sein Zweck Zugnis und Besuchen war, der Verstand, das ein lebendiger Bruch zwischen Villa Epecuéns Vergangenheit und seiner seltsamen Gegenwart geworden war. Let dort durch Hitze und Kalt, durch Sommer, wenn die Sonne denlos war, und Winter, wenn der Wind und Widerstand durch die Ruinen schnitt, durch Tage, wenn Touristen ankommen, und Tage, wenn niemanden sah, durch die langsame Accumulation von Jahren, die sich zu 15 Jahren einsamer Existenz in einer Geisterstadt addierten, warum kehrt zurück? Journalisten fragten in dies wiederholt über dies Jahr, versuchten zu verstehen,
was einen Mann dazu trieb, Isolation und Hart über Komfort und Gemeinschaft zu wollen. Seine Antworten variierten je nach Stimmung und Publikum und wie oft in diesem Tag bereits gefragt wordens war, aber bestimmte Menn tauchten konsistent auf. Villa Epecuén war Heimat, sagt unabhängig von seinem Zustand, unabhängig davon, wie unterschiedlich es von seinen Erinnerungen außer, unabhängig davon, wie viel zerstört wordens war. Der Ort, der sein Gesamt Welt gewesen war, existiert noch, verandert aber erkennbar, tot aber nicht verschwunden. Konnte Straßen gehen, wo als kein gespielt hat, welch folgend, die sein Fuss kannten, selbst wenn sein Augen kämpften, die Umspannung zu erkennen. Konnte in Ecken stehen, wo als Watchsener Geschaft getätigt hat, wo han gestüttelt und Abschluss gemacht und in der Wirtschaft einer lebenden Stadt teilgenommen hat. Konnte Ruinen von Gebäuden besuchen, wo Freund Gillette hatten, wo zu Mahlzeiten eingeladen wordens war, wo feiertage gefeiert und Verlust betrauert hat. Die Stadt war tot, ja unverkennbar tot, aber sie war nicht verschwunden, und dieser Unterschied war für Pablo Novak zutiefst wichtig, war auf Wesen wichtig, die Menschen, die nicht alles verloren haben, kämpfen zu verstehen Word ein lebender Bruch zwischen Villa Epecuéns Vergangenheit und seiner seltsamen Gegenwart, beantwortet Fragen für Besucher, teilte Erinnerungen, die sonst mit ihm sterben würden, posiert für Fotografien neben Rost und Ruin, erlaubt seinem Bild, Tilder. Geschichte zu werden, die Touristen über ihren Besuch in dieser apokalyptischen Landschaft erzählten. Erzählen in Dokumentarfilmen, in Nachrichtenberichten, in Fotoprojekten, immer als die gleiche Figur, der alte Mann, der zurückkehrt, der alienage Bewohner, der Hüter der Erinnerung an einem Ort, der sich selbst vergessen hat. Let dort bis 2024, starb im Alter von 94, hat die letzten 15 Jahre seines Lebens als Verwalter einer Geisterstadt verbracht, als sich soll dessen, was gewesen war, als auch dessen, was blieb, als Bues, das menschliche Bindungen Orte Rationalität transcendiert, das Heimat etwas bedeutet, das Durchwasser oder Zeit oder die Transformation von Wohlstand in Ruin nicht zerstört werden kann. Aber Pablo Novak war nicht Villa Epecuéns einziger Besucher, war nicht die einzige Person, die von diesen Ruinen angesiegen wird, obwohl der einzige war, der blieb. Als sich die Nachricht über die Ruinen durch Social Medien und Fotografie-Websites und Reiseblogs verbreitet, als Bilder online zirkulierten, die dies unweltliche Landschaft von Sols und Zerstörung und Geisterwaldern zeigten, begannen Touristen in Zahlen anzukommen, die Jahr für Jahr watchten. Zuerst in Rinselen, Kleingruppen abenteuerlustiger Reisender, die Orte abseits der konventionellen Touristenpfade suchten. Dan in signifikanten Zahlen, als Reiseveranstalter Gelegenheiter kannten und begannen, organisiert Besuche anzubieten. Bis 2015 besuchten tausend ein respectable Zahl für einen so abgelegenen Ort. Bis 2020 war dies Zahl trotz oder vielleicht wegen seiner Abgelegenheit, trotz oder vielleicht wegen der Schwierigkeit, in zu erreichen, auf 25.000 Besucher pro Jahr angeschwollen, was fast genau der Zahl entsprach, die waren des Sommerhöhepunkts der Stadt in den 1970er Jahren besucht hat, aber das waren nicht Touristen, die Heilung suchten, nicht Besucher, die auf therapeutische Transformation hofften, nicht Menschen, die kämen, in Mineralwassern zu baden und erneuert aufzutauchen. Sie suchten etwas Dunkleres, Komplexeres, schwerer zu artikulierens, aber unverkennbar in seinem Zug. Sie kämen, Katastrophe greifbar gemacht zu erleben, durch Ruinen zu gehen, die notwendig waren, sich mit der Gegenwart verbunden zu fühlen, statt sicher entfernt in historischer Zeit. Sie kämen, Fotografien von Zerstörung zu machen, Bilder von apokalyptischen Landschaften einzufangen, die Social Medien Engagement generieren würden, die als Reisen markieren würden, die authentisch Erfahrungen suchten statt konventioneller Ziel. Sie kämen, weil Villa Epecuén etwas Wertvollers geworden war als ein Kurort, etwas Marktfähigers als Highlandwasser.
Es war ein Symbol geworden, ein ästhetischer Erfahrung, ein Ort, wo die photogenen Qualitäten der Verfallsohn den an Comfort jüngster Tragödie konsumiert werden konnten, wo Katastrophe für den Tourismus sicher gemacht wordens war, wo symbolisiert Villa Epecuén in seiner gegenwärtigen Inkarnation. Gehen Sie durch die Ruinen und die Antworten vervielfachen sich, proliferieren, widersprechen sich auf Weisen, die mehr über die Besitzer offenbaren als über den Ort selbst. Es gibt die offensichtliche Lektion über Hybris, über das Bauen auf instablen Fundamenten, über das Ignorieren von Warnzeichen, while Wohlstand uns selbst zufrieden macht, while die Anerkennung von Risiko unbequem Handlung erfordert, while Löhnung einfacher ist als Vorbereitung, bis der Moment der Katastrophe ankommt die Löhnung unmöglich wird. Der Sie stieg jahrelang, sichtbar für jeden, der hinschaut, messbar für jeden mit Instrumenten, unbestreitbar für jeden, der bereit war zu sehen. Aber dies Realität anzugen hat Geld die Mühe die politischen Willen die das Opfer kurzfristiger Gewinn für langfristig Sicherheit erfordert. Einfacher zu hoffen, anzunehmen, Handlung aufzuschieben, bis Handlung unmöglich wird, bis die einzig Verblieben wall Evakuierung die Verlust ist. Es gibt auch die Lektion über Klasse die Arbeit, darüber, wer die Kosten trägt, wenn Systemversagen, über wessen Leben gestört werden die wessen comfortable bleiben, wenn Katastrophe zuschlägt. Die wohlhabenden Besitzer aus Buenos Aires verlieren Ferienhäuser, Wochenendretreats, Orte, die sie gelegentlich zum Vergnügen besuchten, die aber nicht zentral für ihre Existenz oder Identität waren. Sie verlieren Investitionen, sicherlich, verlieren Eigentum das Geld, das für seinen Erwerb ausgegeben wird, aber sie verlieren Leben nicht in irgendeinem fundamentalen Sinn. Die 1500 permanenten Bewohner verlieren alles, was zahlt. Sie verlieren ihr Häuser, die physischen Raum, wo sie tägliches Leben gelebt hatten, wo sie Kinder aufgezogen die gealtert waren die Objekte kumuliert hatten, die Existenz comfortable die Wirtschaft machten. Sie verlieren ihr Jobs, die Arbeit, die Einkommen die Zweck die Struktur für ihr Tage liefert. Sie verlieren ihr Gemeinschaft, das Netz von Beziehungen, das sie erhielt, die nachbaren die Freund die vertrauten Gesichter, die ihr Sozialwelt konstituierten. Sie verlieren ihr Gesamtlebensweise, alles, was ihrer Existenz Bedeutung die Kontinuität gab. Wo war die Kompensation für dies Verlust? Wo war das Unterstützungssystem, das hat existieren sollen für Menschen, deren Leben durch Infrastruktursagen zerstört wurden? Die Antwort ist, es gab keins, oder es gab so wenig, dass es effektiv bedeutungslos war. Sie zerstritten sich die Boten allen wieder auf, while das ist, was arbeitend Menschen tun, wenn Strukturen sie hierum zusammenbrechen, while niemand kommt, sie zu retten, while die System, die entworfen wurden, ihr Arbeit waren de Wohlstand zu extrahieren, nicht existieren, sie waren der Katastrophe zu schützen. Das ist die dunkle Wahrheit, die Villa Epecuén jedem offenbart, der bereit ist, sie zu sehen, die Kosten der Versagens wurden von jenen getragen, die es sich am wenigsten leisten können, waren jene, die von dem System profitierten, das versagt, relativ unbeschattet entkommen. Es gibt die Lektion über Umweltausbeutung, über extractive Beziehungen mit der Natur, über die Konsequenzen der Behandlung niederlicher Ressourcen als waren, die allen für menschlichen Nutzen existieren. Villa Epecuéns Gesamtexistenz hing davon ab, aus Lego Epecuéns Mineraliegenschaften zu extrahieren, etwas zurückzugeben, waren der sie als Ressource behandelt wird, die vermarktet werden sollt, statt als niederlich System, das respektiert werden sollt. Die Stadt wird auf dem Prinzip gebaut, dass Natur existiert, menschlich Wünsche zu bedienen, das sein Produkt sind, die verkauft werden sollen, dass das Land uns Wohlstand schüttet in unbegrenzt liefern wird, wenn wir richtig vermarkten. Die Flecken als Begleichung von Rechnungen gelassen werden, Natur, die zurückfordert, was genommen wird, Wasser, das sein Dominanz über die Strukturen behauptet, die wir arrogant für dauerhaft hielten. Dies Lesart ist potisch aber unvollständig,
befriedigend in ihrer narrativen Symmetrie, aber ungeno in ihrer Zuschreibung von Absicht. Natur bestraft nicht. Natur urteilt nicht. Natur ist einfach, operiert nach physikalischen Gesetzen, die sich nicht menschlich Moral oder Gerechtigkeit kümmern. Die Flutgeske wegen Wettermustern und unzureichender Infrastruktur, wegen Naderlicher Zyklen und menschlichen Versagens, nicht weil das Universum entschied, das Villa Epecuén Zerstörung verdient, aber hier ist die dunkelste Lektion, die Villa Epecuén genuinely storen macht statt nur traurig, die Einsicht, die dies Ruinen von Tragedie in etwas Bunruhigenderies transformiert, die Aufrüstung der Stadt als Touristenziel, kommerzieller Erfolg basieren genau auf ihrer Zerstörung. 25.000 Menschen besuchen nun jährlich, Ruinen zu fotografieren, durch sicher gemacht die Katastrophe zu gehen, das ästhetisch Vergnügen der Verfall zu erleben, und durch das Trauma leben zu müssen, das es schafft. Es gibt Reisführer, die erklären, was Geske, in vielen Fakten Narrativen, die für Gruppen von 20 genet sind. Es gibt Eintrittsgelder, die vom Nahen Karu erhoben werden, die Zugang zu Ruinen monetarisieren. Es gibt Gestioncolladen, die Postkarten von Salzverkrusten gebauten und skeletartigen Baumen verkaufen, die Besuchern erlauben, commodifisiert Bilder der Tragedie anderer mit nach Hause zu nehmen. Villa Epecuén versagt als Kurort, Trank, taucht zerstört auf und Word sofort wieder profitabel genau wegen seiner Zerstörung, wegen seiner Transformation in Ruin. Katastrophe ist marktfähig. Apokalypse ist fotogen. Das Trauma selbst, das 1500 Leben verwestet, ist Unterhaltung für 25.000 Besucher pro Jahr. Geworden, ist ein wirtschaftlich Ressource geworden, die jedem nutzt außer den Menschen, die tatsächlich den Verlust erlitten haben, was sagt das über uns, über unsere Kultur, über unsere Beziehung zu Leiden. Was offenbart es darüber, we were Tragedie konsumieren, we were Verlust ästhetisieren, we were den Schmerz anderer in unser eigens Vergnügen transformieren. Das sind unbequem Fragen, die meisten Besucher niemals stellen, die Erfahrung ruinieren werden, wenn sie zu genau untersucht werden, die uns schuldig Freude an spektakulären Ruinen herausfordern. Aber sie schweben trotzdem über Villa Epecuén, unvermeidbar für jeden, der bereit ist, kritisch darüber nachzudenken, was sie dort tun, darüber, was es bedeutet, einen Ort zu besuchen, wo Menschen alles verloren haben, die physische Evidenz ihres Verlusts zu fotografieren, die Erfahrung genig zu genießen, sie anderen zu empfehlen. Mit Bildern nach Hause zurückzukehren, die uns als abenteuerlustig Reisen markieren, die authentisch Erfahrungen suchen, die Ruinen sehen einen. Bestimmten Typ von Besuchern, oder vielleicht sehen sie alle Typen von Besuchern, aber bestimmt Typen sind sichtbarer, vokaler, präsenter in der Art, wie sie ihr Erfahrung dokumentieren. Urban Entdecker kommen in und dokumentieren vergessene Orte, fügen Villa Epecuén Portfolios verlassener Städten hinzu, behandeln es als Inhalt für Websites und Videos, die Views und Einnahmen generieren. Fotografen kommen und suchen dramatische Landschaften für Instagram und andere Sozialplattformen, komponieren Aufnahmen sorgfältig, warten auf das richtige Licht, kehren mehrmals zurück, das perfekte Bild einzufangen, das Likes und Kommentare und das Sozialkapital generieren wird, Interessen zu erscheinen. Künstler kommen in, angesigen von der visuellen Kraft der Verfalls, von den Texturen und Farben, die entstehen, wenn menschliche Strukturen zusammenbrechen, wenn Sols Oberflächen transformiert, wenn Zerstörung Unbeabsichtigkeit schafft. Allgemeine Touristen kommen, weil sie gehört haben, dass dies ein Ort ist, der einen Besuch wert ist, weil auf Listen von Argentiniens ungewöhnlichsten Seelen erscheint, weil etwas genuinely seltsames, genuinely unähnliches zu jedem anderen Ort, genuinely unvergessliches bietet, und sie finden, wann sie gekommen sind, weil Villa Epecuén auf sein apokalyptisches Versprechen liefert. Der Ort ist genuinely spectacular in seiner Verwüstung, genuinely bugend in seiner Fremdheit, genuinely unähnlich zu jedem anderen Ort, den die meisten Menschen jemals wären.
Die Salzverkrustung schafft Texturen und Farben unähnlich allem in konventioneller Erfahrung, transformiert gewöhnliche Materialien in außergewöhnliche Oberflächen. Alles ist weiß oder grau oder rosterrange, ein Gesamtstadt farblos Gebleit, reduziert auf tonale Variationen, existierend in einer Palette, die absichtlich künstlerisch skeint, aber einfach das Ergebnis von Mineralien ist, die Ton, was Mineralien Ton. Der Tod Baumwald ist besonders auffallend, 100 Kähler Stamm stehen in Formationen, die absichtlich skeinen, aber einfach das Muster sind, wo Baume einst wachsen, ihr Ast schaffen kompliziert Muster gegen den Himmel, Holz Gebleit blast durch Salz und Son und Jar der Exposition. Die Kollabierten Gebäude bieten endlos Kompositionen für Fotografen, Wanda, die in unmöglichen Winkeln stehen, der Schwerkraft aufweisen trotz die Betrachter fragen lassen, ob die Bilder manipuliert werden, Raum offen für die Elemente, ihr Innenraum exponiert wie Puppenhäuser, offenbaren die Layouts von Leben, die nicht mehr Gillette werden, Treppen unterbrochen im Flug, führen zu Etagen, die nicht mehr existieren, gehen nirgendwohin, Türmen Rahmen und Sichten von nichts, schaffen. Portal, die einst Übergang zwischen Rahmen markierten, aber jetzt nur Abwesenheit markieren, der Ort ist unbestreitbar schon auf sein Weiss, schon in der Manner von Ruinen durch die Geschichte hindurch. Schon, weil Zerstörung zufällig Kunst schafft, weil Entropie Muster generiert, die menschliche Künstler Karrieren damit verbringen zu replizieren. Aber Schönheit und Ausbildung sind nicht sich gegenseitig ausgleichend, sind nicht entgegengesetzt in ein Spektrums, sondern vielmals via Spektor gleichen Erfahrung. Villa Epecuén kann genuinely heimsuchend, genuinely bugend, genuinely schon in seiner Verwüstung sein, während es gleichzeitig als Konsum der Tragödie anderer funktioniert, als Extraction von Bedeutung und Erfahrung aus einer Katastrophe, die Leben zerstört. Diese Wahrheiten koexistieren unbequem, schaffen moralische Ambiguität, die nicht durch ein Fake Urteil gelöst werden kann, die erfordert, Widerspruch gleichzeitig zu halten, die 1500 Bewohner, die alles verloren haben, wollten nicht, ein Kunstinstallation über Verlust und Vergänglichkeit zu schaffen, beabsichtigten nicht, dass ihr Katastrophe eine ästhetische Erfahrung für ihr Wort, stimmten nicht zu, dass ihr Tragödie in ein Touristenattraktion transformiert wird. Sie wollten weiterleben in ihrer Stadt, ihr Jobs arbeiten, ihr Familien aufziehen am Ort, den sie Heimat nannten, die gewöhnlichen Erfahrungen akkumulieren, die ein Leben konstituieren. Ihr Katastrophe ist als Spektakel umgewidmet wordens ihr Zustimmung, transformiert in ein wirtschaftlich Ressource, die Reaseveranstalter nutzt, nehen Hotels, Gestionkaladen, Jedem außer den Menschen, die tatsächlich den Verlust erlitten haben. Das ist extraktiv auf Geno die Weiss, wie Villa Epecuéns ursprünglich Besiehung mit dem sie extraktiv war, wird nehmen, während nichts zurückgegeben wird, menschlich Tragödie als Rohmaterial behandelnd, das verarbeitet und verkauft werden soll. Es gibt ein weiter Figur, die in Villa Epecuéns Geschichte erwähnt werden muss, ein weiter Stimme, die zur Erfahrung jener spricht. Die durch das Ertrinken leben. 2011 fing Fotograf von Mabromata Norma Berg ein, die neben den Ruinen ihres Familienhauses stand, schuf ein Bild, das weit zirkuliert, das iconisch wird in seiner Darstellung von Verlust. Die Fotografie zeigt eine alte Frau, ihr Gesicht gezeichnet von Zeit und Son und den akkumulierten Erfahrungen eines harten Lebens, gestikuliert in Richtung kollabierte Wanda und leerer Raum, wo immer einst standen. Ihr Körpersprach suggeriert Erklärung, die physische Handlung, etwas zu beschreiben, das nicht mehr existiert, für jemanden, der es nicht sehen kann, der nur basierend auf ihren Worten und Gessen imaginieren kann. Sie war in Villa Epecuén aufgewachsen, hat sein Muster und Rhythmen in ihr Identität absorbiert, hat ihr eigen Family dort aufgesehen, die Verbindung zum Ort weitergegeben, die menschliche Existenz verankert. Sie war 1985 evakuiert und nie dauerhaft zurückgekehrt, konnte oder wollte ein Leben in den Ruinen nicht wieder aufbauen, wollte überleben anderswo über Zugenschaft Ort, aber sie besucht manchmal, mit die Ries von wo auch immer sie sich nu angesiedelt hat, ging durch was blieb, ließ ihr Hand über Salzverkrustet Wanda laufen, stand in Rahmen,
die Einst Zweck hatten. Sie seit Journalisten die Fotografen, wo Haus gestanden hat, beschrieb, wie die Straße ausgesehen hat, als sie lebendig war mit spielenden Kindern die sprechenden Nachbarn dem gewöhnlichen Werker des täglichen Lebens. Sie versucht zu vermitteln, was verloren worden war, was nicht fotografiert oder dokumentiert oder vollständig kommunisiert worden konnte in Menschen, die es nicht erlebt hatten, die Villa Epecuén nur als Ruinen kannten, die es sich nicht lebendig vorstellen konnten. Es gibt etwas unerträglich Ergreifens in diesen Besuchen, deren, zu einem Ort zurückzukehren, der nichts wie Erinnerung aussieht, deren, in Ruinen zu stehen die zu versuchen zu erklären, was einst war, ein Menschen, die nur sehen können, was ist, deren, Zeugnis absolution für Abwesenheit. Der Kontrast zwischen Pablo Novak und Norma Berg ist instruktiv, offenbart die Bandbreite von Reaktionen auf katastrophalen Verlust, die Vielfalt von Wesen, wie menschlich Wesen Trauma verarbeiten. Novak kehrt zurück blieb, wollte Einsamkeit unter Ruinen über Komfort anderswo, mot Villa Epecuén wieder sein gesamt Welt trotz oder Violite wegen seiner Transformation. Berg besucht aber kehrt nicht zurück, konnte oder wollte ein Leben nicht wieder aufbauen in den Nachwirkungen der Katastrophe, wollte ihr Erinnerungen zu bewahren, statt ihr Ruinen zu konfrontieren. Beide Reaktionen sind gültig. Beide sind traumatisch. Beide offenbaren Tiefbindungen Ort die tief Trauer über seinen Verlust. Es gibt keinen richtigen Weg, das Ertrinken der gesamten Welt zu verarbeiten, kein angemessen Antwort darauf, zu suchen, wie alles, was man gebaut hat, langsam unter Wasser verschwindet. Menschen bewältigen, wie sie können, treffen die Entscheidungen, die ihnen zur Verfügung stehen, überleben auf welch Weisen ihr Psychen Stand es erlauben, aber die breite Welt kümmert sich nicht ihr Verarbeitung, ihr Trauer, ihr Entscheidungen, ihr individuellen Reaktionen auf Kollektiv Tragödie. Die breite Welt sah Ruinen wollt Fotografien, wollt Geschichten, wollt die Erfahrung, durch Katastrophe zu gehen, und durch sie Gillette zu haben, wollt die emotionelle Resonanz und das tatsächliche Trauma. Das ist, was Villa Epecuéns gegenwärtige Existenz so tief ambivalent, so moralisch komplex macht, der Ort dient einem Zweck, liefert wird, schafft Erfahrungen, die Besucher als bedeutsam beschreiben, aber nix von diesem Wort fließt zurück zu jenen, die alles verloren haben, nix von dieser Bedeutung anerkannter Leiden außer als historischer Kontext für gegenwärtigen Konsum. Heute existiert Villa Epecuén in einem seltsamen liminalen Zustand zwischen Tod und Nachleben, zwischen Verlassenheit und Bewahrung, zwischen Vergessen und berühmt. Es ist nicht lebendig aber nicht vollständig tot, funktioniert nicht als Staat aber ist nicht vollständig ausgelöscht. Es ist ein Staat ohne Bewohner außer den 25.000 jährlichen Besuchern, die durchgehen, Fotografien machen, gehen, als Ziel behandeln statt als Heimat, als Erfahrung statt als Ort, wo Menschen leben. Die Lokalregierung in Kara hat es zu einem geschützten Gebiet erklärt, verhindert weitere Entwicklung oder Bergung, bewahrt die Ruinen wie sie sind, erhält sie durch güterige Vernachlässigung statt aktive Intervention. Dies wird als kulturelle Bewahrung präsentiert, als Anerkennung historischer Bedeutung, als Schutz einer wichtigen Stadt, aber Bewahrung zu welchem Zweck. Für one. Die Menschen, die dort leben, profitieren nicht von seiner Bewahrung. Die Ruinen wurden nicht für sie gepflegt, nicht ihre Erinnerung zu ehren oder ihren Verlust wirken, sondern für Touristen, für Außenstehende, für den fortgesetzten Konsum ihrer Tragödie. Villa Epecuén wird bewahrt, weil das ruiniert Villa Epecuén wertvoller ist als Jeroms Land, weil die Katastrophe marktfähig ist auf Weisen, wie Wiederherstellung es niemals sein konnte. Das ist die ultimative Ironie, die finale Wendung in Villa Epecuéns Geschichte, die Stadt wird gebaut, Außenstehenden zu dienen, Heilung und Freizeit für Besucher aus Buenos Aires zu liefern, Wohlstand durch Service zu extrahieren. Sie versagt, ertränkt, taucht zerstört auf und nahm sofort wieder die Bedienung von Außenstehenden auf,
liefert dramatische Hintergrund für Fotografie und den Nervenkitzel, durch Katastrophe zu gehen. Die Stadt hat nie für sich selbst existiert, für ihr Bewohner, für die Menschen, die tatsächlich dort leben. Es war immer Extraction, war immer Ausbeutung, zur der mineralien Disease, denn der Arbeit von Arbitern, jetzt von Trauma selbst als ästhetische Erfahrung. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das Produkt, das verkauft wird, zur Heilung, jetzt Heimsichung, und dennoch. Es gibt etwas unbestreitbar Kraftvolles in Villa Epecuéns Ruinen, etwas, das die problematischen Aspekt seiner gegenwärtigen Existenz als Touristenziel transcendiert. Dort zu stehen, umgeben von Salzverkruster Verwüstung, konfrontiert mit der physischen Evidenz von Vergänglichkeit, davon, wie schnell Wohlstand sich in Katastrophe verwandeln kann, davon, wie Natur alles zurückfordert, was wir bauen, gibt es eine Art schrecklicher Klarheit, die entsteht. Wir bauen auf instabilem Grund, wir alle, überall, immer. Wir konstruieren Leben und Gemeinschaften auf Fundamenten, die sich jederzeit verschieben oder zusammenbrechen konnten, und wir tun dies, wissend dies Fragilität intellektuell, während wir uns weigern, es emotional zu glauben, während wir fortfahren, als ob Dauerhaftigkeit möglich wäre, als ob Sicherheit erreicht werden konnte, als ob die Zukunft, die wir uns vorstellen, tatsächlich intakt ankommen wird. Villa Epecuén Erzwing Konfrontation mit dieser Wahrheit. Hier ist ein Stadt, die 60 Jahre floriert, die dauerhaft skien, die ganz universen menschlicher Erfahrung enthielt, Leben und Liebe und Verlust und all die gewöhnlichen außergewöhnlichen Momente, die Existenz konstituieren, und sie word in Monaten ausgelöscht, in Jaren zerstört, in etwas Unerkennbares transformiert durch Kraft, die kein Warnung geben, die eingemessen war. Irgendwann auf das Vorzubereiten, was kam, die Lektion ist nicht, das wir nicht bauen sollten, nicht investieren sollten, nicht Gemeinschaften und Zukunft und Strukturen schaffen sollten, die unser Traum beherbergen. Die Lektion ist, dass wir damit bauen müssen, Anerkennung von Prekarität, Systemen, die verletzlichen schützen, wenn Strukturen versagen, Anerkennung, dass der Grund unter uns immer auf Argentinien Weise instabil ist, dass die Wasser irgendwo immer steigen, dass Katastrophe immer möglich und oft vermeidbar ist, wenn wir wollen, Risiko zu sehen statt es zu lernen. Villa Epecuén muss nicht ertrinken. Eingemessener Investition in Infrastruktur, adäquater Wartung, Systemen, die menschliches Leben über Profit priorisierten, Entscheidungsfindung, die langfristig Sicherheit über kurzfristig Renditen schätzt, hat die Stadt die steigenden Wasser überall können. Die Ingenieurskunst war möglich. Die Interventionen waren bekannt. Das Geld existiert irgendwo im System. Aber das hat Anerkennung von Risiko erfordert, Zugeben von Verletzlichkeit, Umleitung von Kapital von Profit zu Schutz, Entscheidungen treffen, die kapitalistische System nicht leicht oder bereitwillig treffen, weil wirtschaftlich Renditen Merzelen als Jahrzehntelange Sicherheit, weil das Sagen sofortigen Profits mehr sollt als das Verhindern entfernter Katastrophe, was bleibt jetzt in Villa Epecuén. Sols und Rost und Geisterwalder, Treppen ins Nix, Wanda stehen unmöglich, Türmen Rahmen Abwesenheit. Ein Landschaft, die aussieht wie das Ende der Welt, wie was nach der Apokalypse bleit, wie Bues, das alles schleißlich in det, egal wie dauerhaft es scheint. Touristen gehen durch Ruinen mit Kameras, suchen die perfekt Komposition, fangen Bilder zu beweisen, dass sie dort waren, ihr Erfahrung zu dokumentieren, die Katastrophe anderer zu erleben, Gestionskaladen verkaufen Postkarten, die komplex Tragödie auf Bilder reduzieren. Reisführer erklären, was Geske, reduzieren Schichten von Verlust auf Narrative, die für Gruppen von 20 genet sind, die 90 Minuten haben, beaver sie zum nächsten Ziel weitersehen. Pablo Novak ist nun verschwunden, starb 2024, der letzte Bewohner, der sich in Villa Epecuéns lebende Tage erinnert, die finale Stimme, die aus Erfahrung sprechen konnte statt aus Vorstellung.
When die Gegenwärtige Generation von Überlebenden stirbt, die Menschen, die tatsächlich dort leben, die 1985 evacuiert wurden und trugen, was sie greifen konnten, die Leben aus dem Nix wieder aufbauten, die das Trauma in ihren Körpern und Erinnerungen tragen. When sie verschwunden sind, word Villa Epecuén rein Abstraction, reines Symbol, Gelist von Geletter Erfahrung, existierend nur als Ruin und Metaphor, aber vielleicht ist das die finale Transformation, die ultimative Aufrüstung, die Letztstufe in Villa Epecuéns seltsamer Evolution. Es begann als indigener heiliger Raum, Wasser, das heilt, Legend physisch gemacht. Es word ein Kurort, Kapital Soli gemacht, Bergias transformiert in Strukturen und System. Es tranken still, word Abwesenheit, hort auf, über der Wasserlinie für ein Vierteljahrhundert zu existieren. Es taucht als Ruinen auf, Tod sichtbar gemacht, Katastrophe bewahrt. Und jetzt existiert es als Spiegel, reflektiert Zurich, was auch immer wir zu ihm bringen, offenbart, was wir wollen zu sehen, funktioniert als Leinwand, auf die wir unsere Angst und einzigen und ästhetischen Präferenzen und moralischen Frameworks projisieren. Sehen wir menschlich Hybris reflektiert in diesen Ruinen. Beweis für Klimaverletzlichkeit. Die Ästhetik des Verfalls. Die Ausbeutung von Tragödie. Die Vergänglichkeit aller Dinge. Die Kosten aufgeschobener Wartung. Die Konsequenzen von Klassenungleichheit. Ja. All das. Villa Epecuén ist großgenig, seltsamgenig, merkwürdiggenig, all dies Interpretationen gleichzeitig zu enthalten, verschiedenen Besetzern verschieden Dinge zu bedeuten, als Symbol für welche Lection auch immer zu dienen, die wir lernen müssen oder glauben möchten, die Vergessene Dynastie hinter diesen Ruinen ist nicht ein Family oder ein Corporation, sondern ein Gesamtklassenstruktur. Ein gesamtwirtschaftliches System, das Wohlstand auf Extraction bot und die Verletzlichen. Verlust, when System versagen, das Kosten sozialisiert, während es Gewinn privatisiert, das Arbeiter als Ressourcen behandelt statt als Menschen, das Eigentum über Menschen schätzt, bis Eigentum versagt und dann nix anbietet genen, deren Leben davon abhängen. Die Entwickler sind vergessen, der English Unternehmer, der alles begann, die Hotelbesitzer, die Gewinn waren Güter jar extrahierten, die Investoren, die sich von Villa Epecuén wegdiversifizierten vor der Katastrophe, sie zogen längst weiter, Kapital folgt Gelegenheit anderswo, findet neue Orte, Wort zu extrahieren, neue Arbeiter auszubieten, neue System, von denen man profitieren kann, bis die System versagen und sie wieder weiterziehen, aber die Arbeiter bleiben in Erinnerung, in Norma Bergs Fotografien, in Pablo Novak's Einsamer Rucker, in den zerstörten Nachkommen jener 1500 Bewohner, die alles verloren haben, die Villa Epecuéns geschick tragen nicht als Touristenattraction, sondern als Wand. Sie sind die den Preis sollten, die Kosten trugen, die alles verloren, waren und ihr vergleichsweise wenig verloren. Sie sind die unsichtbaren Hand, die Villa Epecuén waren seines goldenen Zeitalters funktionieren ließen, die reinigten und kokten und warteten und bedienten, die Arbeit lieferten, die Tourismus möglich macht, die Gewinn generierten, die anderswohin flossen. Und sie sind die Vergessenen, die unbenannt Multitude, deren Katastrophe unsere Unterhaltung geworden ist, deren Verlust unsere ästhetische Erfahrung geworden ist, deren Ruinen wir fotografieren und zu fragen, was dies Ruinen für die Menschen bedeuten, die in ihnen leben, als sie Hauser waren statt Touristenattractionen, stehen sie in diesen Ruinen bei Sonnenuntergang. Wenn das Licht alles golden macht gegen das Weißsalz und die graue Schutt, und sie können fast hören, was der Ort war, wenn sie sorgfältig genig zuhören, wenn sie das Geräusch de gegenwärtigen Tourismus zum Schweigen bringen und sich Geistern öffnen. Das Lachen von Kindern, die in unmöglich schwimmfähigem Wasser spielten, ihr Stimmen über den See tragend. Die Verhandlungen in Hotellobbys zwischen Gassen und Personal, der sorgfältig Tanz de Service, der die Illusion müheloser Gastfreundschaft aufrechterhält.
Das Klappern von Restaurantküchen Warende. Sommergedranges, Koch, die in unterdrückender Hitze arbeiteten, Mahlzeiten für Gast zu servieren, die sich über trivial Unvollkommenheiten beschwerten. Die ruhigen Gespräche zwischen Arbeitern im Schichtend, teilten Beschwerden und Witze, die nur sie verstanden, boten Solidarität, die innenhalb zu jubelben. Die Gebiet in Kirchen, wo Menschen Bedeutung jenseits von Tourismus und Ökonomie suchten. Die Argumente in Häusern zwischen Ehepartnern und Gestschwistern und Eltern und Kindern, die alltäglichen Konflikt, die Beweis von echtem Leben sind Stadtvorstellung. Das alltäglich Geräusch eines lebenden Ortes, die Klanglandschaft von Gemeinschaft, alles ertrunken, begraben, ausgelöscht, Lastner dies seltsame Aufrüstung Zurich, dies Zombie-Stadt, die sich bewegt aber nicht lebendig ist, die Menschenmenschen ansiet aber niemanden beherbergt, die funktioniert aber nicht let, gibt es Hoffnung in Villa Epecuéns Geschichte. Nicht Hoffnung im konventionellen Sinn, nicht die Hoffnung auf Wiederherstellung oder Erlösung, nicht die Möglichkeit, dass die Stadt irgendwann zu ihrem früheren zurückkehren wird oder das Gene, die alles verloren haben, adäquat kompensiert werden. Dies Hoffnung ist tot, genauso gründlich ertrunken wie die Stadt selbst. Aber vielleicht gibt es Hoffnung einer anderen Art, die Hoffnung der Anerkennung, der Verstehens dessen, was wir bauen und worauf es ruht, der Anerkennung der Menschen, deren Arbeit Wohlstand schafft, und der Strukturen, die notwendig sind, sie zu schützen, wenn dieser Wohlstand verdämpft. Vielleicht die Hoffnung, dass wir einst Tages Stadt bauen werden nicht nur, Wort zu extrahieren, sondern Leben zu erhalten, nicht nur, Touristen zu bedienen, sondern Gemeinschaften zu beherbergen, nicht nur, Profit zu generieren, sondern Orte zu schaffen, die es wert sind, bewahrt zu werden nicht als Ruinen, sondern als lebende, atmende, funktionierend menschlich Raum. Bis dahin steht Villa Epecuén, wie es ist, ein praktisch, heimsuchend, schreckliche Erinnerung daran. Das alles, was wir bauen, geborgt seit ist, dass das Wasser immer steigt, das Natur immer zurückfordert, was wir nehmen, und das die Geschichten, die wir über Ruinen erzählen, mehr über uns sagen als über die Orte selbst. Die Stadt ertrank. Die Stadt taucht auf. Die Stadt dient immer nach ihrem Zweck, nur einem anderen Zweck, einem dunkleren Zweck, einem Zweck, den ihr erbar nie vorstellten. Und 25.000 Touristen besuchen jedes Jahr, Kameras bereit, eifrig, die schauen, schrecklich Wahrheit zu fotografieren, die Villa Epecuén free jedem Anbietet, der bereit ist, sie zu sehen, wir bauen alle auf instabilem Grund, die Flut kommt immer, was bleibt, wenn die Wasser zurückweichen, ist niemals das, was wir hofften, und die einzig Frage, die sollt, ist. Ob wir aus Ruinen lernen werden oder sie einfach fotografieren und zum nächsten Ziel, zur nächsten Erfahrung, zum nächsten Konsum der Katastrophe anderer Weitergehen, verkleidet als bedeutsames Reisen.